There we go. Hello It is Friday. to Namibia and the rest of the world. Nice to have you with us here on InfoStream Namibia on this beautiful Friday here in Windhoek in Namibia. Nice to have you all with us. We are at a very special place, believe it or not, but I'll leave it up to Dirk to do the explaining. Well, we spoke about it this past week en ons het besluit ons gaan Vrydag verander. It's not Food Fridays anymore, it's now Food and Sport Fridays. Yes, So we're going to combine it. we've grown. Ja, lekker. Kos en sport, dit pas lekker by mekaar. Ons is hier by Nico's vandag. Yes. So 'n pragtige plek. Natuurlik gaan ons die gewone doen, ons gaan kosake praat. Yes. En so meer. And we are at Nico's Pub and Grill. En weet jy wat is Nico's se slogan, by the way? Eet soveel as wie kan, so vinnig as wie kan. Nee, vat dit soos 'n Vrydag. Dit is sy. Ja, luister hier so, ons het gister met Pieter Sternagel gepraat oor ons lyfies. Yes. Dis nou hierdie gedeelte en ons moet daaraan werk dat ons lyk so Shakie. Maar nou nog nie nou nie of November of miskien Januarie. Ja. Maar ons het besluit ons gaan ons lyfies vir volgende jaar Desember reg kry vir die strand. Ja. Hierdie Desember gaan ons andersins optree. Baie welkom almal van julle moet lekker saamgesels vandag. Ons gaan sommer al vroeg kyk wie is met ons vandag. Spesiale dag. Ons het baie spesiale gaste. Sommer 'n hele klomp van hulle. Ja. So ons gaan dit vermaak Barnard los. Hy gaan nou gaan hy hallo sê vir almal. En dan daar's redes hoekom hierdie monster hier agter ons staan. En daar's ook 'n rede hoekom hierdie hier is. Yes. Vir die van julle wat kan raai, sê wat julle dink. We'll talk about that in a short while. Yeah, Or yeah. let's say Mark will do it because Dirk and I, we just don't have the expertise when it comes to sport. Verseker. So we love, ons raak moeg as ons sport op TV kyk. Ja, nee, verseker. Ek het gisterand weer om die blok gedraf. Toe klaar toe skuif ek hom maar weer terug onder die bed in. Jy weet Kaufeee. Ja, ek wil ook verskoning vra in die promo gedeelte gister. Right. Wat ons gepost het op my Facebook en op InfoStream Namibia. Het ek die afrigter van die dames span, ons gaan nou daaroor gesels, het ek sy naam verkeerd gehad. Maar ek is seker hy is die tyd gewoon aan dat mense noem hom Maak. So ek vra plegtig om verskoning regstreeks op lig. So ek sal nou net vir hom sê hy kan my maar vandag noem wat hy wil. Dit maak nie saak nie. Goed julle, Kaufeee, wie sê môre vir ons vanoggend? Right, so at the moment we've got a couple of info streamers slowly but surely coming in, and it's nice to have Charlene Burger on the show. Sy sê los vir my 'n braaibroodjie. So ons los vir haar braaibroodjie, né? Ons sal takeaways, ons sal doggy bags doen later. Ja, Willem Willemse, hy sê môre, hoe laat moet ons kom join? Willem, kom ek sê vir jou ietsie. Ek dink nou is 'n baie goeie tyd om na Nico's toe te kom. Ja. En dan kom join jy ons hierso vir 'n baie koue drankie. Willem sal presies weet waaroor ons Ek weet. praat. Nico het gesê it's the early bird that catches the worm. Yes. Die hele plek het hy gereserveer vir die van julle wat nou kom. Yes. Okay. En die van julle wat net nou kom, is daar nog plek en die van julle wat later kom, is daar nog plek. So we're actually sitting here in the beer garden. As you can see, we've got the fires already burning. And if you basically have the chance to get out of the office or maybe go absent without leave or something like that, why don't you join us here at Nico's in the beer garden? We'll be talking about the beer garden specifically to Nico in a short while. So, but in the meantime, I think it's time for us just to quickly do the newspaper review so that we can just stay informed as to what is happening here in Namibia. For you out there, I know that there are people from Ghana and also Kenya. Piet Spies natuurlijk van Bloemfontein. Bloemfonteiners, ja. Nee. En dan Karen al Malan. die ander infostreamers wat by die kus is, Henties Baai, Walvis Baai, gee julle kommentare. Ons wil graag van julle hoor. Sonja Bretschneider sê, Willem, jy moet werk dat ons kan see toe. Sy dink nou al aan haar vakansie. Willem, ja, ek dink Sonja, ons sal met jou praat. Willem, dan hoef jy nie so hard daar te werk nie. Ja. Ja, goed. Kaufeee, kom ons kyk gou wat in die koerante aangaan. Right. Ek moet sê die pragtige foto van 'n hond wat speel daar by die see is eintlik vir my
die mooiste op die voorblad vandag. Yes, because the newspapers of late have just been absolutely negative. It's nice to see something positive Ja. for a change. Weet jy wat Kaufeee, wat ek wil sê is die koerante het eintlik soos vroeër jare by die kerke het hulle so 'n traktaatjie gehad. So wat? 2 traktaatjie, dis so What the 2 blaadjies van kerknuus wat uitgegee is. Oh, okay. Nou as jy al die inligting uithaal vir al die advertensies want dis alles Kerstyd en Kersvader en klokkies en sulke goed, dan is daar nie baie nie en ek dink Vrydag moet ons miskien maar van die ek wil amper sê die hooftrekke afstand doen. Heeltemal Want reg. dit is so baie goed om oor te gesels en julle insette is baie belangriker. Nou die woefie op die voorblad, sy naam is Lucky van Henties Baai. Lucky the dog. Karretjies, ken jy hom dalk? Hy is so in sy noppies omdat hy net 45 dae oorbly voor Kersfees aanbreek. Yes. Kan jy besef jy dit? 45 dae, dan sit Kersfees. So hy sê dan kan hy weer rondhardloop op die strand en ek dink saam met baie van julle. Een van die voorblad hooflyne vandag munisipaliteit, 'n politieke gedierte sê die werksunies. Die hoofstadse munisipaliteit ondervind 'n kommerwekkende afname in sy personeel se moraal en werkers voel onseker oor hulle toekoms, sê die vakbond. Nou ons het baie daaroor gesels en julle kan maar self besluit wat julle daarvan dink. Een van hulle is die burgemeester wat nou aangestel is. Hy is redelik bejaard, nie oud nie. En hy het eintlik net 'n kort tydjie oor om aan bewind te wees. En die ou sê, hoe kan jy dit doen? Jy moet mos die jonger garde moet jy mos aanstel dat hulle langer tyd in die tuig kan wees. Yes. Now, with regards to that as well, the Namibian reports today, and here we have it on the front page news. Today, Friday, the 11th of November, the Namibian says that the Windhoek city wants Mayombelo to stay beyond his retirement. So the city of Windhoek, Yeah. the management committee, the executive responsible for human resources, George Mayombelo, to stay on beyond retirement. The question that I have is organizations such as municipalities, parastatals, perhaps even private sector, why should people remain beyond their retirement? I mean, would that not just hamper the chances for younger people to Exactly. start getting into that business? Exactly. Or, let me just maybe say this, is there something to hide and are there people that need protection? That's always the question. Ja, natuurlik so. Het jy al Natuurlijk agtergekom as mense in organisasies werk en besighede en hulle gaan met verlof vir 2-3 weke, hoe ewe skielik al die snaakse goed besig is om boontoe te dryf. And yeah, but we're only saying, we're just asking the question. Ja, dan nog die baie belangrike bladsy 3. Van die van julle wat nie weet nie, baie keer word daar soort van 'n hoofberig net aan aandag gegee aan die linkerkant van 'n voorblad. Maar mense is geneig as jy die koerant vat, die eerste ding wat jy doen is jy kyk gou na die voorblad, dan maak jy hom oop. Right. En die hoofberig is baie kere op bladsy 3. En hier is ene van meneer Quentin van Rooyen. Hy kap na visraters midde in belastingstryd. Gaan lees daardie artikel. Dan nuus, ons het gepraat van Henties Baai. Henties Baai is natuurlik 'n baie gewilde aantreklikheid hierdie tyd van die jaar. Is besig om sy vere reg te skud vir die vakansietyd, maar die Supertube by Henties sal ja. nie tydens die vakansie Ag, nee, oopmaak nie. Ja. Die vorige huurder se kontrak het verval en 'n raadsbesluit is geneem om hulle huurkontrak met nog 3 maande te verleng tot Februarie vanjaar. En dan was daar 'n paar griewe wat gelig was. So ongelukkig lyk dit my die glyplank sal nie Desember oop wees nie. Dit is baie sad, want dan kan Perry Souden nie daar rondrits die Desember nie. Hy is eintlik, hy gaan ons net Henties toe vir die Supertube. Ja, nee, ek weet. Maar ons sal 'n ander plan kry. Ja, en as ek jy weet, daar gaan lekker aktiwiteite wees ook hier in November. Die artikel lees Rudy Klase tree van dese maand by 4 venues in Namibia op. Dis deel van Movember met Rudy Klase, die Suid-Afrikaanse sanger, kuier van dese maand in Namibia. As jy hom wil gaan sien, gaan kyk na waar presies hy optree. Ja, so ek moet eerlik sê,
Daar's nie veel ander nuus nie, baie ekonomiese nuus en berigte. Dis redelik kompleks, so gaan lees. Dit, Kaufeee, ek weet nie of jy iets anders vir het op die stadium by te dra op die Vrydag nie. Not at this stage. That is basically it for the newspapers from my side. And actually, I just want to have a nice weekend, so I'm not going to carry on reading the newspapers. Nee, verseker nie. Maybe the newspapers will have a more positive approach for next week, if you know what I mean. Ek wil net weer eens baie dankie sê vir die koerante. En dit is al die koerante, Engelse koerante, Afrikaanse dagblaaie in Namibië. 'n Baie belangrike rol wat julle speel in terme van nuus oordra en nuus deel en die voorreg wat ons het om van daardie inligting gebruik te maak en te deel. We're not saying it's your fault. It's not the newspaper's fault. No. It's what's happening in the country. In the country. Yes. Ja. Goed. Kom ons kyk na advertensies en as ons daar klaar is, gaan ons gou kyk na boodskappe en dan gaan ons vir Nico nooi. Daar gaan ons. And we are here. Baie welkom op die dik bank. Baie dankie. Nico, dit is lekker om hier by jou te kuier vandag. Baie dankie dat julle hier is. Dis vir my ook 'n spesiale geleentheid om bietjie meer van my besigheid te praat op InfoStream. Ons adverteer by julle en dit werk definitief. Ek kan maar die ander besighede ook net aanraai om dit ook dieselfde te doen. Oh, thank you, Nico, for being. Thank you. And we need to tell you that Nico has given us his support right from the start. Dis when waar. InfoStream started, and he's still with us. Thank you very much, Nico, for your support. It's really cool. Groot plesier, dankie. Baie dankie. Nico, ek bly nie opsetlik weg nie. Dis maar net soos ek sê, ons werk aan ons figuur. Maar ek het dieselfde probleem, maar rond is ook 'n vorm. Ja, natuurlik is dit 'n vorm. Soos jy vroeër vanoggend gesê het, dis my werk. Ja. Jy weet. So, kom ons kyk gou wie môre gesê, dan gaan jy vir ons vertel wat presies is jou werk. So let's just have a look here as to the comments. We've got Ackerman. He says, thanks. He's watching from Denmark. Wat? Yes. Baie welkom. Kom gou Ackerman, vir thank you very much Kom gou oor. joining us here in a very nice and warm Namibia. Maybe you should come over to us. Then you can get out of the cold. You don't have to rely on gas, and we'll know what that is all about. But you can come sit here in a nice and warm Namibia with us here at Nico's Pub and Grill. Ons kan vir my bier WhatsApp. Daar's mos 'n klein prentjies. Hierdie Souden, hè. Hy het gesê my pa's geforseer om op 65 op te hou werk oor dan nie meer tax by hom mag afgetrek word. Nou ja. So ek dink hierdie verwys aan voortrekkery. Ja, we are referring to that comment just now in the newspapers. En hy sê ook hy pas nie in die super tube byeenties. Okay, dankie Pierre, ons sal. Jy en Karretjies Karsten moet julle eie super tube begin. Ja, en dan Bernice Durman, sy sê ons lys, laat ek net gou 'n bietjie hierso check, dit skuif alles bietjie op, bly en gly, Remo Shaki, that's for Shaki. Melanie Greef sê ons luister eerder na ons local bands. And how's it julle pragtige goedjies, dis van Joep Nel, Armand van der Westhuizen. Hi julle, ons kyk ook van Spes Bona Platinum. Dis nice, Ja, Armand, sê. om julle by ons te hê. Die vuurtjies brand. En ja, daar kort dalk iets. Weet jy wat daai Spes Bona manne het gister om lekker hier gesit en kuier en dit was lekker om met hulle te gesels. 'n Lekker positiewe gesindheid. Yes. So ek dink as ons iets positief nodig het op hierdie show, dan weet ons presies met wie om te gesels. Nico, ek wil hê ons moet gou hier nou kyk en dan vertel jy vir ons alles van wat hier aan.
FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. What does an orthopedic mattress do? It is designed to support your joints, back, and overall body. Orthopedic mattresses have been created to combat the problems of the bad back and aching joint, but providing a firmness which offers targeted, tailored support. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13 Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial, for a vast range of Medispine orthopedic mattresses and base sets to choose from. Or call Pierre at 0811. As ons terug manne, as ons terug hier op die bank, op 'n Vrydagbank. Onthou altyd Vrydag kos en sport, maar Barnard gaan nou met julle kom gesels. Intussentyd is ons vir Nico se Nico van Nico's. Ja. Nou kan jy vir ons vertel van jou besigheid. Soos meeste mense dan sal weet, ons was deel van 'n franchise gewees vir 10 jaar en na die franchise periode toe nou verby is, het ons besluit, dis nou ek en my vrou Anneke, om dan ons eie restaurant te begin. Ja. En ons het 'n bietjie oor my aarde. Ja, op my aarde. Hier gebeur dit alweer op 'n Vrydag. My suster is seker nou hier. Op my aarde. So het ons eie ding begin en ons het alles local begin doen. En so het ons die uitbreiding gedoen soos ons vir die Namibiese publiek cater, om dit so te stel. Namibians like dit om buite te wees. Ja. En ons het toe die biertuin vergroot. Ja. En ons het dak opgesit, ons het nou 'n extension hier agter deur so volgende jaar of selfs Desember is hierso by Trasco United velde is daar 'n internasionale cricket wat plaasvind tussen Namibië, Skotland en Nepal. Ja. So dan kan die mense lekker hier onder die afdak in die biertuin kom sit en internasionale cricket geniet. Wonderlik. So en ons kyk dan nou, ons het 'n dek, ons het 'n speelarea vir die kinders hier agter ons. Het ons 'n braai plek. Jy kan 'n braai pak by ons koop vir $120. Dan of ons braai dit vir jou of jy braai dit self. Ons het nou al gespit. So julle gaan vandag 'n bietjie braaivleis ook kry. Baie Net die figure. baie Shallow. lekker. Dis nou net die gewig verloor oor die naweek. Ek is bly jy het gepraat oor die speelpark want Louise en Monna en Pierre en Shaki, hulle is al reeds weg soontoe. Dankie tog. Ek hoop jy het 'n disclaimer daarop gesit. Ja. Only for the over 20s. Jy weet. Maar vertel 'n bietjie van julle voor ons dit doen. Wat is nou die? Well, Marius the barman. This is probably the best Marius? barman ever. Marius Okay. by a donkey. Soos julle kan sien, het hy daarso uit die Shaki toilet het hy vir ons 'n yskoue oendie gebring. So ons wil net baie dankie sê, maar ek dink wat ons doen, ons vat Cheers eers op 'n hierdie een, slukkie ja. bier. Okay. Want ons sit in die biertuin here at Nico's. So cheers Dankie. Nico's, thank you for having us. That's it. And all we can do is say come to Nico's Pub and Grill. It's a wonderful place to be. Cheers, dan gaan hy. Ja. En Nico sterkte. Ja. Geluk en baie sterkte met hierdie pragtige plek van julle. Baie dankie. Lekker om hier by jou te kuier. En dankie, jy ondersteun ons van meet af aan. Ja. Baie dankie. I'd just like to also ask Nico, the beer garden here. Look, I mean, it is a public place, but let's say, for example, I would like to have a private function here. Is it possible to speak to you guys and maybe, hold a private function in the beer garden where access can be controlled, if Yes, you Hannes, like. we're definitely able to do that. Okay. We've got a deck area as well that forms part of the restaurant that can seat 80 people. So for a private function, and it's totally secluded. Right. And then you're on your own. We can do that for you, or you can rent out the beer garden partially or whole, whatever you'd like. We do spit braai. We've done 4 spit braais Already? until now already. Great So stuff. year-end functions, birthdays. As jy skoonmaak vir jaar, want dan seker iewers gevat word. Ja. Yeah. So nee, ons kyk na kinderpartytjies. Ons het 'n kinderpizza plek, so die kinders maak hulle eie rol, hulle eie deeg en ons bak die pizzaatjie vir hulle in 'n pizza oentjie. Ons het nou die advertensie gesien. Vertel 'n bietjie meer van jou fasiliteit binnekant. Die binnekant restaurant, daar's nog as ek reg onthou nog 'n binnebar ook. Daar's 'n binnebar. Ja. Hy het lekker klank, hy het 4 TV's in. So veral met die Cricket World Cup het hy nou lekker gewerk, net jammer
die manne wat ons support het nou nie lekker saamgewerk nie. Ja. Maar of wat dis maar my persoonlike gevoel oor die tydjies. Ja. Right. En maar ja, nou is dit weer die bokke speel, mos nou weer môre, Saterdag. So dit is op die big screen in die biertuin, is dit beskikbaar of in die kroeg as jy dan nie buite wil sit in die wind en die weer nie. En ja nee, en so nou kom die sokker wêreldbeker ook nog op. Yes. En jy het oral skerms hier. Jy is oral buitekant het ons 6 TV's ook op. Ja. En die groot skerm. So en maak nie saak wat se sport, ons doen graag Formule 1 ook op Sondag. Hey. En die ouens dit kom kyk, soos ek sê, Yes. nou extend ons die dek agter van die biertuin ook af so ons kan nog meer mense akkommodeer. Kom ons praat bietjie oor die ure wat julle oop is. Verduidelik gou vir ons maandag tot Sondag, van hoe laat tot hoe laat is julle oop? Maandag tot donderdag, tot Vrydag maak ons 10:00 s oggens oop. En dit is, as dit nou vakansiedag is al dan nie, maandag tot Vrydag is 10:00 die oggend. Ons maak as 'n reël seker 11:00 toe. Vrydag aande gaan dit dalk bietjie langer as die mense mos 'n bietjie meer kuier. En dan Saterdag maak ons Saterdagoggend maak ons net 7:00 oop, want baie kere is daar cricket of ander aktiwiteite op die gronde waar ons geleë is. En dan verkoop ons mos nou takeaway koffies en sulke tipe van goed. As dan nou rugby, netbal of wat ook al in sportkode is. Ja. Sondag is van 10 tot 8. Lekker, lekker. Now, Ja, what is great about Nico's is, first of all, there's ample parking, secure parking. So you basically, once you get out of your car, you basically have to walk 20 to 30 meters and you are literally in the beer garden. But over and above that, you can also have your hair cut. Yes. Okay, tell us a little bit more about that. Tatikulu and myself, I've spoken to Matthew specifically, one of the owners, 3 years back when COVID came and gave us all a goeie slag op die neus, 'n goeie hou op die Pakslag, neus. ja. Right. Ja. Dit was allemaal maar zwaar gekregen, ons moest een beetje die box uit doen. We had to think out of the box and then we decided let's do collaboration with them, bring them in. The guys can have their haircut and their beard cut, and then they can have all the pizza takeaway, they can have a drink, the waiter service them. And since then, they've expanded their mobile unit to a 3-seater Right. at Nico's. Okay. And they are quite busy and the people enjoy it. Yes. They definitely enjoy coming around. So there's mothers bringing the kids, and then they have a glass of wine, have a pizza, or dad comes around, he has his beer, and then walks in for another whiskey or beer at Dirkas. Ek dink ek sal hom gaan besoek, maar ek sal net gaan hallo sê, dan gaan ek af my whisky drink. Want as ek my baard sny, het my dogter my beloof sy praat nooit met my nie. So ek sal hom kom ondersteun, maar ek sal net kom hallo sê. Another thing I can just add is we also started a car wash at United. Yes. Okay. So as jy nou na Nico's toe kom, jy kan nou as jy inry in die Jaarten by Traska United, links is die kar was, jy gee jou steel af, of jy kon stop hier en jy roep hulle vat jou kar, hulle gaan was hom vir jou, hulle bring hom vir jou terug, jy sit rustig in die biertuin en ons bedien jou. Dink jy ek kan my motorfiets bring? Jy hulle is welkom. Asseblief bring hulle en kom stop so naby as moontlik binnekant. Ja, is goed so. Goed so. Kom ons kyk gou wie sê hallo, wie Ja, praat saam. Nel sê hy is op pad, hy kom ook vir Dan ons kan as 'n Joepa, joint. ek het So vir jou Joepa, hurry up, bring your bike and come visit us at Nico's. Nico, kom ons praat van jou menu. Dis baie belangrik. Jy weet, ek het altyd gesê die ou wat seker die rykste man in die wêreld is 'n man met die naam van Horst de Vries. Want as jy 'n menu oopmaak, die heel eerste bladsy staan daar Horst de Vries. Okay, ja. Kan jy dit in mooi Frans sê, Kaufeee? Horst de Oevers. Of hoe spreek mens dit uit? Moet seker so iets wees. just Maar ek think het my altyd own gedink, name. This is is 'n vreeslike beyond me. belangrike ou daai wat 'n drankie met 'n klankie. Daar gaan hy. Ja. Goed so. Kom ons praat bietjie oor julle menu. Ons het die basiese goed gebou, so jou steaks, jou burgers, maar dan ons pizzas het ons bietjie verander en ek moet eerlik wees, die pizzas is baie gewild. Ons het permanent 2 pizzas vir $180. Of takeaway of sit down. En dit doen regtig baie goed. En dan het ons het die skaap nek en ons het skaap shank en dan het ons beesrib en ons het vark op hierdie stadium is 'n probleem. Ja. Met die Oh, import. yes. So ons het byvoorbeeld altyd op 'n Vrydag 'n icebine special. Ek het geen icebine nie. Jy kry nêrens. Ja, Die varkvleis. vark het gegaan van R39 'n kilo na R75 vir icebine. Jy kry baie plekke in die dorp
kry jy ook nie meer varkvleis nie. Ja. En as jy dit kry, is dit baie duur. Ja, nee, dit het meer as verdubbel en die grens is nog steeds nie oop vir enige imports nie. So ons het spare ribs, maar dis wat ons op vark het. Yes. Maar ja, soos ek sê, ons doen nie lekker braai. Kan as jy bysit, ons het 'n paar pasta geregte bygebring. Ons puddings en koeke word alles deur 'n local chef gemaak, Rona Strauss. Ja. So al ons roomhuise is wat sy vir ons maak en dan bring ons ook in vir spesiale geleenthede waar ons dan 'n boeking, 'n bespreking kan maak. As jy dan nou 'n 6-course meal wil hê, kan ons dit ook vir jou doen hierso. Ek het gister opgemerk dat daar het 'n man gesit en hy het nou letterlik geëet tot hier in sy moue in. Hy het gelyk soos pasta, 'n pasta gereg. Hy het 'n spaghetti bolognese Ja. geëet. Een van my vriende het gesê daai man is nie van Namibia af nie, want hy het nog niemand gesien 'n pasta so rol met 'n vink. Nee, wat gebeur het is ja, ek het vir hom gestaan en kyk, maar my mond het so gewater dat op 'n stadium toe hang my mond oop, toe loop daar 'n vlieg hier in. Oh, Toe kyk hy op en hy kyk vir my asof hy wil sê, "Vir jy 'n happie hê." En toe besluit ek, kom ons hou maar op. Maar hy het lekker geëet. so now I'd like to also tell you, because I'm a frequent customer here at Nico's Pub and Grill, want ek vat dit elke dag soos 'n Vrydag, is that Nico's wife, Anneke, Ja. she is actually the secret behind... Secret weapon. Yeah, she's... Ja. Although she often seems to be in the background, she's actually, in terms of all the sauces, did you know, all the sauces that you get here at Nico's Pub and Grill are personally made by Anneke herself. So dit is die chili sauce, dit is die mayo wat sy doen. So once you are here, each and every sauce that you basically put onto your meal is homemade by Nico's wife, Anneke. Ons cheese sauce het regtig kaas en daar's nie poeier. Right. So die mushroom is vars mushroom, ons gebruik nie geblikte mushroom nie. Die chili sauce wat Anneke nou maak, what she's produced under the Roots brand, that's now, it's going to be listed, I think, at Pick n Pay, if I'm not mistaken. It's the Roots brand. That's a development in the southern part of Namibia. It's Right. Stambri. Ja, ja, Okay. correct. And there's 11 sauces that she's done, and that was due to COVID. Aha. We weren't allowed to open the restaurant. We could only do takeaways, and we had to do something else. And then we started with that. Right. Or she started with it. So I'd like to just give you a comment here. Wouter de Bruin. He says, Nico's maak die beste chicken mayo pizza in die wêreld. Dankie, Wouter. Well done. Dankie. Well done. Thanks. Joep Nel wil net weet, as hy met sy bike kom, kan hy sy bike ook laat was. Asseblief. As- Enige tyd. Waar is hy, Ja. Joep? En dan Pierre Souden, ons baie slim man op die show, hy sê, Dirk, jy het 'n motorfiets. Jy het nie 'n motorfiets nie, jy het 'n looprim. Ek het 'n rolstoel. Yes. Net omdat dit 'n Yes. net ek moet hom net verduidelik. Ek ry met 'n freewheeler Harley Davidson en dit is Right. deel van die trike familie. Maar ek sal dit nooit oorleef. Is daai comments nie en ek is baie trots op. Ek gaan nog my bike op die show hê een van die dae. Dit help nie baie. Ek sou nie, dit is net te groot om hier in te ry. Maar ek dink as ons 'n klompie tafels hier uitvat, dan kon ek hom gebring het. Maar ek sal een van die dae sal ek hom vir julle vertoon. Dan kan julle self besluit wat julle daarvan dink. En dan ons korrespondent in Walvis Bay, Ansie Burger, is Môre, ook Ansie. op die show, en dan Mindy Antonissen. Sy sê ook môre. Onthou jy nog, Mindy was op haar Ja. anti-poaching Heeltemal kursus reg. en sy's ook what do you know, a police reservist and all that. So one day we'll have Mindy back on Ja, on the maar ek show is baie because she's trots always op got- Mindy. She's always got these interesting stories to Ja, tell. ja. En sy het vir ons gesê, sy het daai anti-poaching kursus gedoen. Sy was vrou alleen op daai kursus, is in die klomp jong manne. Wow. En toe gesels ek met haar, sê sy, weet jy, eendag wil ek op die show 'n bietjie kom gesels oor wat gebeur agter die skerms, Yes. die naglewe in Namibië. Maar van 'n reservis se oogpunt. Ja. Ek dink dit gaan 'n baie interessante gesprek hê. Ek wil net sê, ek dink ek het vir Wynand Riet gesien. Ja. Hy was He's hier. just walked in. Okay, He's ja. sitting at the back there, Wynand. Hallo Wynand. Hallo, daar's Wynand, môre Wynand. Ek wil net vinnig van ons topik afdwaal. Ons het Dinsdag 'n baie interessante kompetisie. Dinsdag, ons Conservation Tourism Environment Tuesday, gaan ons julle kennis toets oor sekere benamings, Right. soos byvoorbeeld kudu bil, kudu ooi, kudu vers. Wat is dit? 'n Gemsbok bil, gemsbok vers ooi en 'n paar ander.
wat julle nie te wagte gaan wees nie. Yes. En dan is daar lekker pryse wat ons gaan weggee. Daar's hy. So Mona het vir ons beskikbaar gestel 'n paar pryse, maar ons gaan julle kennis toets. En ek sê nou vir julle gaan lekker klei trap. Maar Wynand Riet gaan die gesprek lei. Shaki sê Nico daai undi word warm. So O ja, sal julle 'n bietjie die undies drink en sal ek 'n bietjie gesels. Ja. All right, so come to Nico's Pub and Grill. It's a beautiful Friday. You can meet all the people behind the scenes of InfoStream Namibia and make pals and buddies and come and drink a beer or a cold drink. But yeah, now what we are slowly... Is there anything else we need to discuss? Because the main attraction is coming up in the next couple of moments. Wat gaan gebeur is dat Dirk en ek gaan vir 'n slag heeltemal verdwyn. Okay. En splinter nuwe mense, brand new people are going to be here on InfoStream. Ons gaan In the meantime, I'll be sitting with the two of you doing something that I think... Ja, you ek all dink so. know. Ons gaan vir Mark Barnard nader roep met sy Yes. gaste. Mark Barnard het 'n klompie weke ingestem dat hy gaan ons sport hanteer en hy's baie besig agter die skerms om mense hier te kry en saam te gesels oor sportgebeure, ek dink en prestasies om die minste daarvan te sien. Ja. So Nico, nogmaals baie dankie. Thank you so Baie much. dankie. Thank you guys. Come around to Nico's Pub and Grill. Let Romy and his team Ja. give you the service that you need and we are open for anything. Kom vra net, ons sal dit vir julle doen. Goed so, baie dankie Nico. Dankie. Goed so, sterkte. Goed, daar's ons terug. Kaufeee, vir wie sê ons môre? Ons moet nou die ouens het so vinnig aangewas. Yes. So ons moet kyk na wie's waar. Okay, so it's nice to have everybody on the show. Nice to have you with us. So Susan Oosthuizen Wiese, sy sê goeiemôre, heerlike naweek vir julle van ons almal by Uitkyk Guest Farm. Ons gaan nog uitsaai doen by Uitkyk. Yes. Seker een van die pragtigste plekke wat daar is. En dis net hierso so Neffens Oesekos. Ja. 1.5 kilometers, eintlik net so oor die bultjie, maar die pragtigste plek wat jy aan kan dink. En dan Charlene Burger sê kry Mindy bietjie op die show, laat ons hoor. Ons gaan dit definitief sê baie lekker stories om te vertel. Fakkie Gous. Môre Fakkie. Remember we were at Fakkie Gous on Wednesday. Dis korrek. Silver Dream Machine. Yes, Ja, that maar was a Fakkie, fantastic show. julle moet versigtig ry môre. Hulle gaan hulle doen 'n Joker rally. run. Hulle doen Oh, die poker poker run. run. Poker run. Dit hang seker na die tyd kan dit seker die Joker run wees as dit klaar is. Gewoonlik na die biker rallies dan word dit 'n Joker run. Maar die poker run, maar julle moet versigtig ry want hulle ry op die laaste minuut. Maar ons weet nou hoekom. Fakkie het sy rekord met ons gedeel. En dit was so vinnig, ek kan dit nie onthou nie. Yes. Went in and out. Dit was uit verby. Yes. Verby. So hy sê ook môre julle moet dit geniet. Dankie, Heeltyd Fakkie. speeltyd tot jy skeel kyk. Ja. Nee. En dan Shaki sê ja klein Roxette kom nou op. You're going to see that. Ja. And then Terry Jenkinson, our personal InfoStream chef. Ja. He's also on the show. So Terry,
the guys are going to start drying now in a short while, so yes. As jy jou lunchbreak vat, kom maak 'n breekie so. Ek wil ook vir Melkies hulle sê, dis die laaste event, hulle het 'n ander vorm van 'n resies by die kus en sterkte vir almal van julle wat daar gaan deelneem. Dis die laaste event van die jaar. Ja. Goed, Mark, baie welkom. Môre. Ja, en weer eens dankie vir al die werk wat jy agter die skerms doen wat help met die voorbereiding van die inhoud waarmee ons besig is om InfoStream te bou. It's actually not hard work. I mean, you guys are doing such a good job. I mean, it's spreading quickly. The guys are actually fighting at the door to get in. Oh, So it's, thank you so much. Is dit hoekom ons 'n gas hier het met 'n afbeen? yeah, no, it's legless. Ja, goed so, julle is baie welkom om te kom kuier. Mark, wie sien ons vandag? Okay. Jy Just het ook before een. Mark Ja. talks, because we involve everybody. Ja. Mark, we're going to leave you in the next couple of moments. But Andrew Viljoen moet ons sê, Andrew van Vienna, Wat? sien julle Sondag. Okay. En dan Eugene Viljoen, hy sê môre maters, heerlike Vrydag, hy sit in Ghana. So it's nice to have all these Namibian Wow. lovers right Wow. over the world joining us here on a regular Ja. basis. Kaufeee, en ek weet jy sê dit baie. Jy sê altyd as jy die show kyk, gaan like dit en gaan share dit. En ek wil net vir almal wat kyk en almal wat saam praat elke dag. Dankie dat julle like en share. Want dan sien al julle familie en vriende dit. En onthou ons uitnodiging. Yes. InfoStream span se uitnodiging is volgende week. Ons gaan dit dalk nog langer maak. Kan enige iemand kan by ons kom kuier en vertel wie en wat jy is en wat jy doen. Exactly. Ons wil graag ons gaste aan julle bekendstel. Because InfoStream, we are here to promote you Ja. as an individual and also your business. Weet jy wat wil ek doen? Net impromptu, vinnig doen. Kan ons gou. Ons het 4 InfoStreamers wat agter die skerms werk. Kan ek gou hulle gesiggies hier kom wys? let's Ons call begin them. met Louise, Mona, Peer en Jackie. Kom. Ons wil net gou môre sê. And what about Wynand? Wynand, He supports us as well. kom sê Kom, Faitjie. Ja, Right. So just that kom you kry know, die 2 beauties eers. it's not only Dirk and Kaufeee Ja. on InfoStream or Mark for that matter. There are a whole lot of people that work Sak. tirelessly Kom nader. behind the scenes, and these are all our supporters. So now you know what it looks like and how it's growing. And we can't tell you guys, thank you enough for everything you do. Baie dankie. Thanks, guys. Dis hy. Daar sê. The Wonderberg King, Sharky. So goed, ons gaan advertensies kyk. Yes. Ons het splinternuwe advertensies, dankie Louise, Body 20 en Property Brokers. Windhoek Property Brokers. We do property sales, rentals and management. Selling now at Rocky Quest's 1 or 2 bedroom units for $750,000 including transfer costs. Open plan kitchen lounge area, balcony with braai, shaded carport. Join us on the 26th of November at Rocky Quest for a show date. Come as an investor with higher returns when we will manage your property or your future plans. Perfect for first time buyers, safe and secure, ready to move in and there's no deposit required. Contact Julie at Windhoek Property Brokers. Okay. Right, we're back. And we've got the rose amongst the thorns. As we can see, well, she's not so little anymore, but Zoe Waldschmidt. Zoe, welcome. And then Namibia's champion for years on the bikes, Markie Sternagel. Markie, welcome. Thank you. And we'll speak Afrikaans to you and English to Markie. Yes. All right, we've got a jam-packed show this morning. We've got
the women's inline hockey champions. We will be talking to them as well shortly. And then Luli will give us a little bit of a rundown exactly on the inline and what happened with her story. And then, but starters, Zoe, since you were so high, I said you're going to make it because you'll become Miss Namibia. Because you got your mom's looks, but then I see you've got your dad's talent. Yeah. You're doing really well in motocross. I mean, any boyfriend's dream to have blonde, blue eyes and ride a motorbike. So Zoe, this weekend was a race and I see you were on top of the podium. Yes. So tell us, where did you learn the motocross and how do you fit it into your busy program to train? Basically just got it from my dad since I was little. Bikes were everything in the garage, up and down, pushing bikes, seeing him, you know, work on the bikes and that. And yeah, then I just got into it and never stopped since then. Because I can still remember photos when your dad did the Dakar. I mean, I think he's the only Namibian that did the Dakar. Yes. And little photos of you on the bike and that. And yes, you've done very, very well. Are you not scared to race with all the... Well, sometimes I know you've done King of the Dirt with the bigger guys. You're not a little bit scared, or...? No. Before the start gates, I just say to them, please don't jump on me. That's all. But no, just ride my race and that's it. And then, how many female riders are there in Namibia? So we've gone up to 7. But now and then it's only like 5 at the race because I know some of them are selling their bikes, getting new bikes and all of that. So up to 7 so far, yeah. And this season you did well? Yeah. You were on the top of the podium this weekend? Yes. First? Yeah. First place. Markie, I mean, you obviously, jy kyk ons na die talent en jy sien ons vir Zoe en ek weet jy ploeg baie terug in motocross met die youngsters en goed. Vertel ons van jou kant af. Ja, ek het hierdie jaar begin met MX skool, so middel van die jaar. Ek het 'n paar ouers gehad wat uitgereik het na my toe, wat my gevra het of ek sal belangstel om hulle kinders te help en te bevorder in die sport. En ek werk baie met die jonger generasie. Ek wil graag die sport weer opbou, soos wat dit vroeër was. En daar's baie talent wat huidiglik opkom. En dit gaan baie goed en ek is baie dankbaar dat ek kan teruggee vir die sport ook. Want die sport was goed vir my gewees, so ek probeer maar ook net my kennis wat ek oral in Europa en alles opgedoen het, net teruggee vir ons land, want ons het die spoed. Ons het net nie al die abilities, maar die spoed is daar tussen die ryers. En dan Markie, is dit net Windhoek waar daar bane is, of is daar? Nee, ons het in Windhoek is ons meeste bane, of ons meeste races, maar ons het Swakop het 'n baan, Maruru het nou 2 bane, en Gebabes het ook 'n baan, so dit is begin lekker op te tel weer. Ja, en die seisoen, is daar nog races oor hierdie jaar waar die ouens julle kan kom kyk? Ons het hierdie naweek was ons laaste ene gewees wat nou verby is. Markie, en dan ons sien jou bike hier agter. Obviously is die safety aspect is massive met motocross. Ek weet jy het ook al soos Koen, penne en plate en daai tipe goedjies. Syne is nie vir motocross nie, maar jy het mos nou al 'n paar keer seer geval. Ja. Ja, ons het 'n paar reëls by die sport, soos helmet en safety gear, boots, chest protector en daai goed is baie belangrik. Jy mag nie sonder dit ook reisie, want ja, dit is net daarmee om te beskerm, maar jy kry maar nog steeds seer deur dit, maar eerder daar's 'n sê ding van het dit eerder as wat jy dit nie gehad het, dan is 'n mens altyd veiliger. Ja. Zoe, and you've also got all the safety equipment. You wear it all the time? Yeah. Okay, Markie, just the big race at the end of a motocross event is called the King of the Dirt. Can you just let us know exactly how that works and what that entails? Afrikaans of Engels? Engels-Afrikaans. Ja, so King of the Dirt is die laaste reis van die dag. Ons het, dit is ook die open klas wat ons in ry. En die wets en 1-5 se laaste heat. So al ons van open wets en 1-5s moet ry. En dan kan enige iemand tot en met 85 klas kan dan daar inskryf en saam vir die King of the Dirt titel reis. En ja, ons is baie, die laaste tyd was ons baie ryers op die startgate. Ek het baie lanklaas 'n hek vol gesien en hierdie hele jaar was ons by King of the Dirt die hele hekke vol gewees en dis baie lekker. Dis
is baie interessant en dis baie goed vir al die jonger ryers om teen vinnige ryers te ry om te leer, want al hoe jy vinniger word is as 'n vinniger ryer jou trek. So dit is baie, maar dis die groot event van die dag, ja. Zoe, I mean, you're still in school, and how do you fit in training with your homework program, and then you still got to do races on Saturday? School really isn't a big thing for me, so I would say, We love it, honesty. so I'll just go and practice, and then at night then do my homework and that, or do it before I go practice and that. So school's not really a big thing that it involves anything. And is your mom very strict when it comes to schoolwork and racing? With tests and that, yes, but not so much homework. But I know your dad is very involved in the circuit just outside Windhoek. Your dad does a lot of preparation, and your dad's always involved. Marky, a person like Ingo Waldschmidt, who we know puts a hell of a lot back into sport. I mean, what can you say about a man like that? I mean, how many accolades, and hoe kan ons vir hom dankie sê? Ek dink die mens kan dankie sê nie, want hy doen bitter baie van sport en hy het ook baie bereik van MX af met die Dakar en alles, en is 'n baie goeie voorbeeld en 'n rolmodel vir baie jonger ryers. Toe ek jong was, het ek altyd opgekyk vir Mingo, en ek kyk tot vandag toe op, want hy's baie besig met sy werk goed, en intussen kry hy nog tyd om die baan reg te maak vir ons en in toptoestand te los, en ja, daar's die woorde om dankie te sê, mense moet maar net dankbaar wees vir alles wat hy doen vir ons. Zoe, are we going to see you doing the Dakar? Hopefully one day when. Well, you got to follow in your dad's shoes, and we got to get you out there as well. Marky, just to close off, if anybody wants to join your academy, your training school, where would they contact you? Email address or? They can just send me a WhatsApp. That's fine, and then we can talk from there, and then I'll give the details through on that. That should be fine. Yes. Yeah. And I mean, motocross, it's not such an expensive sport. Once you've got all the tools and the bikes and the safety equipment, then it's just fuel weekend. Like, it's not diesel, it's petrol. So the initial startup will be quite expensive because you need a bike and all the safety equipment. But once you are in the game, then it's not that expensive. A lot of people say, yeah, it is expensive, but it's only the startup. If you have a bike and you have the right gear and you maintain the bike, then it's not that expensive. So it's like any sport, you have to first start up and buy all the stuff. So that's a bit expensive, but it's not that expensive. Yeah. You two, thank you very, very much. Keep flying that Namibian flag. And Zoe, we want to see you at the Dakar. So there's a challenge from the InfoStream team. So we can promote you and we can get you also doing the Dakar. And then Marky, just we'll see how many riders we can still get to join the academy. Thank you very much. And then thank you very much for popping in. We're going to go for a quick ad. And then we'll be talking to some world champions. Okay, welcome back. Now, it's great for InfoStream to have world champions. Here we've got the World Trophy, Inline Hockey, World Skate Games, Argentina 2022 Junior Woman. Well done. On my right-hand side, we have Luli, player 7. And then we've got Luke, who's assistant coach of the inline hockey team. Welcome. Welcome hier by ons. Thank you for having us. Luke, can you just give us a bit of a rundown exactly on inline hockey, those that don't know exactly what it's all about? Sure. Obviously learned a hell of a lot the last week since you guys have been back. You've obviously made Namibia very, very proud.
There was a men's team and the ladies team. Yeah. Could you just give us a bit of a rundown? Sure. So inline hockey is basically a break-off from ice hockey, slightly different with the rules. You play with fewer players. You play on inline hockey skates, so that's 4 wheels on each skate. And there's some slight differences with the rules and how much contact and everything is involved. And obviously here in Namibia, we only use ice for our drinks. We don't put it on the floor and waste it. So that's how we do hockey here in Namibia. That's amazing. And you guys were in Argentina, am I correct? Yeah, yeah. So we were there for 3 weeks, the two coaches, myself and Brian Sobel. He's the head coach. We had the junior men there for the first 8 days. They took part in the junior men's division. They finished 4th place, which is a huge achievement for any African team. We've never been never been that high before. And then the junior women arrived a couple of days after that, and they took home gold. Well, it's like we said, how many teams participated at the World Champs? Country-wise, there were the World Champs just for inline hockey. We had probably 15 or 16 different countries partaking, but the roller games themselves, there were probably more than 50 countries represented. They did multiple disciplines from speed skating to downhill skating, anything to do with wheels. That's amazing. Yeah. In Namibia, how many clubs actually will compete against one another? Okay, so we've got 5 clubs here in Namibia. There's one at the coast, the Coastal Pirates. Then we've got one in Otjiwarongo called Scorpions. And then we've got 3 clubs here in Windhoek, PGKA, Kamikaze, which is where we are, and then Badgers. Okay, is it also with a puck or is it with a ball? No, we play with a puck. With a puck? Yeah. With a puck, okay. And it's a very fast sport? It's a very fast sport, yeah. There's 4 players. It's in quite a small area that you're playing, so the game, it's a very high-paced game. But I noticed that also, do they wear helmets and that similar to motocrosses? It's so physical and dangerous. It is quite physical. The puck is quite hard as well. There's sticks flying around. So anybody under the age of 18 needs to wear a full cage with helmet. And then over 18, you need to have a visor that protects the eyes. Just a vinnige vraagie. Player 7. Ons net 'n bietjie jou storie hoor. Jy het hard geoefen om saam met die span te gaan. En toe wat het gebeur? So ek was in die span vir 3 jaar en toe kon ons elke jaar nie getravel het nie want COVID en daar was nie genoeg spelers nie. En toe hierdie jaar toe vind ons uit ons kan travel en toe was dit dieselfde tyd as my eksterne eksamens vir die skool. En toe besluit ek om my eksterne eksamens liewers te gaan doen. En dis hoekom ek nie kon gaan saam met hulle nie, want skool is meer belangrik vir my gewees op daai oomblik. En ja. Maar ek het gesien, ons het 1 of 2 video's gesien, maar jou trui was langs die rink. Ja, hulle het my trui saamgevat en dat ek daar is saam met hulle, al is ek nie eintlik daar so nie. En ja, hulle baie nice gewees met my. Luke, it's a typical Namibian thing. I mean, the camaraderie that's often pulled us through as Namibian sports teams. We always haven't been the best, but there's one thing about Namibians is the heart, the guts, and the teamwork. I mean, this just shows exactly what you guys... It really does. We had, before every game, Luli would send a voice note through for the girls, and we would play that in the dressing room before we went out onto the rink, before every single game. And that just kept, kept her involved in the team. She's been such a big part of this team for the last 3 years and the development of this team. And this is why we had her jersey there. We had her voice in the locker room. She's a big personality in that dressing room usually, so it was important that she was still there and she was still heard by the team. But once the team got back, did you meet them at the airport? Did jy vir hulle daar ontmoet? Ja, ek het daar met die Namibiese vlag vir hulle gestaan en wag. En toe hulle almal uitkom, toe gaan gee ek 'n drukkie vir die captain, Christine. En toe ek vir haar drukkie gee, toe kom die hele span en toe het ons 'n hele groot trip daar gegee. Nou, soos hulle sê in Engels, sport is important, but education is importanter. Ja. But well done. And you know what is amazing to me is, I mean, we're 132 times smaller than America.
the USA, the mighty USA, and we played them in the finals. We did, yeah. And it was a close game? It was not as close as I think they would want it to have been. The final score in that game was 9-1, I think, if I'm not mistaken. Yeah, 9-1, I see. Yeah. And then obviously Namibia now world champions. So I mean, we mentioned it last Friday, and we've mentioned it the Friday before, exactly what Namibia is on the map every single week virtually this whole past month. I mean, we're so proud of you girls. Julle het bitter mooi gespeel. Julle het die beker huis toe gebring. Luke, from your side, I mean, what more can we expect from the side? Where do we go to from here? We're very fortunate with this particular team. The majority of the team actually stay in the junior women's division, which means we can take this same team back next year with a few players that age in. A lot of these women will hopefully also play in the senior women's division. Hopefully we'll have Luli there for that tournament, and we can go and compete with the senior women's as well with the bulk of this team. We had one Facebook comment which I picked up, that people want to buy the jerseys, but they want to really get behind the team, carry on supporting them, especially the World Cup jersey. Yes. Maybe it's something you can look into, world champions, and then people can buy that just to really, you know, just we put a punter sport, and Yeah. we've really got to show everybody we're world champs, and the reason why we're world champs is the hard work, dedication. En dan player 7. Volgende jaar is jy ook 'n world champ. Ja. Het jy dalk 'n medalje gekry vir hierdie? Ja, ek het nie verwag dat ek 'n medalje gaan kry nie, maar toe ons daar by die lughawe was, toe het ek my coach hallo gesê en toe het vir my 'n medalje gegee en gesê ek het dit verdien en ek het hard gewerk, so dis hoekom hulle ook vir my 'n medalje teruggebring het. Wow, well done. Once again, let's say congrats to these ladies. Luke, to you and the rest of the crew, it obviously shows that you're putting hard work in. Congratulations, and let's, you know, it's difficult to become number one. Now we're number one, we've got to stay there. And let's win it every single year. Well done, and thank you very much for taking time out. And one more time, well done, ladies. We're very proud of you. And we'll go to a quick break, and then we'll see if Hannes and Dirk want to come back. Windhoek Property Brokers. We do property sales, rentals and management. Selling now at Rocky Quests, 1 or 2 bedroom units for 750,000 including transfer costs. Open plan kitchen lounge area, balcony with braai, shaded carport. Join us on the 26th of November at Rocky Quest for our show date. Come as an investor with higher returns when we will manage your property or your future plans. Perfect for first time buyers, safe and secure, ready to move in and there's no deposit required. Contact Julie at Windhoek Property Brokers. Ja, ons is terug manne. We are back. Kaufeee even nog 'n bietjie opskryf. Moet ek nog so 'n bietjie opskryf? Nee, daar's. Are you trying to insinuate something, Dirk? Die voorrye weer terug. So maak 1000 dankie. That was fantastic, Ja. Mark. You Lekker gesprek. and your interviewees, that was fantastic. The comments have been coming in like crazy. Ja. And yeah, it's nice to have you all on InfoStream. Wat dink jy, Dirkas? Moet ons maar eers gou gaan deur die kommentare. Weet jy wat ons kan? Ons kan dan kan Mark gou vir ons net soort van 'n summary gee van die gesprekke. Okay. Maar baie dankie Mark Barnard wat vanaf ons sport highlights persoonlikhede en so meer met ons gaan deel. Right. So Joep Nel is still with us. Thank you always for your support, Joep. We know that you're closer to us than all of us think. So Joep, thank you so much. Dan Sonja Bretschneider say, well done, girl. Charlene Burger say, Luli. Okay. Ja. En
I think it's Dye Brown or D Brown. Yeah. Dye Brown. Hello, Luke. Congratulations, Team Namibia. And Joop says also well done inline. I mean, inline Namibia was just fantastic. Yep. En dan Melanie Greef, sy sê you go Luli, so trots op jou. En natuurlik Bernice sê lekker Luli. Sonja Breitschneider sê die nuwe NAM rugby voor hy make a comeback, boys. So that is what we have currently on the show. Yeah. And cricket marquee England is the question. Yes, as we From know you. that, what happened was yesterday was the semi-finals, Yeah. England against India. Right. And everybody has expected India to do well. Yes. I even backed that horse, but it Okay. just shows whoever I back never wins. And then England came out and smashed Except for them. InfoStream. Except for InfoStream. Yes. And then England won by 10 wickets. So we got the final this weekend, and it'll be England against Pakistan. Okay. So, and that'll be it for the T20 World Cup. And then Yes. we've, like you said, we've got our rugby this weekend. The Springboks playing against France. And so we'll have Wat dink jy van daai game? Eerlik, jy kan nou regtig sê wat jy dink wat. Ek is bekommerd as 'n man rugby speel sonder iemand wat kan palle toeskop. Ja. Toets rugby het die punte nodig. En Natuurlijk. ons gaan alweer in 'n toetswedstryd wat iemand wat nie kan skop nie. So dit gaan maar moeilik wees. Die Franse is groot, die Franse is maar aggressief. Ja. So, maar ons sal altyd ons vier mense back and we'll support the box. Yes. And let's just hope for a victory. Ek het 'n nice comment gehoor verlede week wat die ouens gesê, ons kan nie skop nie, ons kan nie vang nie en ons kan nie kolf nie. Ja. Jy weet so Is that our nemesis? The Achilles heel, Well, if you like. ja, ek dink amper so, ja. Yeah. Good. It was great having the inline team on. I mean, as you said, world champions and really, flying the Namibian flag, having Mark and Zoe. I mean, they do, like I said, Mark plows back a hell of a lot to sport and InfoStream. We want to punt the youngsters and the juniors. Yes. So it's great to see that these youngsters coming through. Fantastic. And I mean, one day they'll be sitting here. Absolutely. And we'll be like Koen in wheelchairs. Yes. Koen. We're even going to get Koen Grimbeek to do his own stream on InfoStream about people in a wheelchair. Ek staan saam met Koen. Ek het ook 'n rolstoel, maar net 3 wiele. Jy sit Ek saam met sit saam met hom. Maar weet jy wat, ek het op my rolstoel het ek en Mona 4.500 kilos nou onlangs getoer. So ek dink ek gaan jou volgende keer saamvat. Ek tou jou agter my. Baie dankie. Just to put something into perspective, I mean, we take America, USA. It's a population of 330 million. Right. And we take Namibia as a population of 2.5 million. Yes. And that our ladies or our young girls can beat United States of America 9-1 in a Dis final. ongelooflik. I Incredible. mean, it's amazing. We've Ja. got such talent in this country. Incredible. Ongelooflik, ek moet sê. Fantastic. Maak duisende dankies. Ek wil ook baie dankie sê vir ons adverteerders. Ons nuwe adverteerders, natuurlik Body 20 en Property Brokers. Yep. Baie dankie vir hulle. En dan die gewone adverteerders, ek kan nie genoeg dankie sê nie. En dis Oblivion, FJ Logistics, Vintage, Nico's Kampvrede, en dan natuurlik ook CCB, Yamaha, en ook hierdie ene. The best things in life start with B, like biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best biltong you've ever tasted. He'll just, Old cricketer. Ja, he will just love to see. Ons is nog nie klaar nie. Wat julle nie weet nie. Jy's net so behind Mark. jy's net so moet buk. Ja, soos ja, daar sê. Ja, so ons maak skep weer daar na Kaufeee toe Right, daar sê. there we go. Ja, hier so. Okay, Kom sit hier by ons. so, Ja, yes, so- sit by ons kan almal. In the meantime, Ackerman, he says, in the meantime, my son Noah is in the audience. Ek is donders jaloers en ek wens ek was ook daar with him and my old pal Mark enjoy. So Ackerman, there you go. Your son is on the show. I'm sure you are Jy kan seker hallo sê vir jou pa. delighted to see him. You can say hello. Ja, just say where are you? What are you doing here? Hi, Dan. I'm coming from Denmark, visiting some family friends in Namibia before going to South Africa for Christmas. Spend the holidays there.
with some old school friends and family as well. And those of you who don't know, his dad played for Namibia. He played cricket. Okay. His dad was also 6 foot plenty. Right. You can see Noah's similar. Yes, yes. And Noah, there's some people, ladies here, asking if you're single. Yes. Yeah, but I won't be here for long. You won't be for long. Taken. Hello. Sorry, girls. Sorry. Yeah. But Wayne, we'll teach Noah to have an Underberg or 2 later, and it's lovely to hear from you. Yes. There we go. Thank you very much. Okay, daar's ons. We back. Kaufeee skryf nog weer 'n bietjie in vir ons. Nog so 'n bietjie in die prentjie in. Baie dankie. Daar's baie dankie. Yeah. Right. So Joep Nel asks just one final question. No predictions on cricket, Mark? Yeah, I'm going to. It's going to be difficult to stop the English. They're on top form. They're confident. We know what cricket's like. It's for most sport. It's all confidence. Pakistan are a very good side, but if I'm a betting man, then I'd have to put money on England. Aha. Ja. There we have it. Kaufeee, nee, baie dankie. As dit ons laaste boodskapies That's is, just Ackerman showing all his love to his son. So yeah, baie that's all dankie. good. Dis So I great, think great, it just great made stuff. his day. Ja, en That's weer what it's eens, all about. ja, Nico is baie dankie. Ek dink ons gee vir hom die krediet nog vir oulaas, hier gaan sy Welcome to Sharky's Maintenance. We specialize in all plumbing maintenance requirements from personal to insurance claims. We repair, replace and service air conditioning systems, electric and solar geysers, leaking and running toilets, burst pipes, dripping taps, irrigation pipes and shower heads. We do unblocking sinks, toilets and block drains. We also do installations of storm drainage, repair rising damp and even do refrigeration repair and maintenance. And if that's not enough, we also do kitchen installations or renovations and also bathroom installations or renovations. But wait, there's more. We also do building and plastering, painting, tiling and flooring and roofing and gutters and also electrical installation and repair, and also welding. Sharky's Maintenance. Your all-in-one maintenance contractor. We are back. meneer Kaufman. Yes, we are back. Wasn't that a wonderful show today? Baie lekker. There's so much content, first of all, from us, InfoStream Namibia, and the entire team, the entire InfoStream team. Thank you so much for all your support. Thank you to all the interviewees. Thank you to Mark for doing such a wonderful job. And thank you to all our contributors out there. We are definitely on the right track here, and yeah, we're very super excited to promote you. Ek is geneig om met jou saam te stem. Ek dink ons vat die pad, ons loop hom stadig. Ja. Maar ek wil weer eens ook vir die span agter die skerms dankie sê. Jy weet van Monna en Pierre en Louise en Sonja en Shaki en almal wat agter die span werk en Wynand Riet. Onthou net volgende Dinsdag is 'n groot kompetisie met Wynand Riet. Julle beter julle diere ken in die geslag van elke dier, want ons gaan pryse weggee. En no googling. Nee, no googling. Ons gaan nie nou vir julle sê wat die vrae gaan wees nie. En natuurlik baie belangrik, julle kan adverteer. Welkom aan Body 20 Property Brokers, nuwelinge.
ons hoop ons sien julle meer en meer gereeld en natuurlik al die ander adverteerders. Kaufeee, ek wil net vir Warta baie dankie sê. As dit nie was vir ons krag nie, ons batterye en so meer, dan sou dit maar moeilik gegaan het. Thank you, Monique. Baie dankie Monique en dan ook MyCam. Yes. Dankie vir daai twee manne daar wat seker maak ons kabels en ons toerusting is reg. And then of course the secret IT person who we're not allowed to mention. Ja, maar dit maak nie saak nie. Hy dra 'n wit helmet. Ja. Hulle sê as hy daai helmet op het, hang hy teen die dak soos 'n vlermuis. What did we call him? Peanut or something like Pinky or something. I know he's watching. Pinky, ja. Ek weet ja. One day we'll introduce him. The secret mouse. Yes. Want dit het te doen met hierdie. So ons sal hom eendag sy foto reveal. Kaufeee, ja, as daar nog of niks meer kommentaar is nie, kom ons kyk wat sê die weer vir die naweek. Whether there's weather or whether there's no weather, here is the weather. The weather. So the interior, sunny and mild to warm in the Karas region, but warm in the west, and we're talking about tomorrow. And the Hardap region, otherwise partly cloudy and warm to hot, with a few isolated thunder showers in the northeast and also the east. The coast partly cloudy and cool to mild with fog patches. So Ansie, julle gaan 'n bietjie julle jerseys en bytjies moet uithaal. Windhoek tomorrow maximum temperatures of 28, then in Walvis Bay 18. Daar sien ons 'n duidelike koelerige Walvis Bay. Swakopmund at 18. Katima Mulilo at 26. And then let's go over to the more western northern portions. Okahau 32. Okakwiu 30. In Omuthia, we're looking at 31, believe it or not. Dan kom ons af 'n bietjie daarna Otjiwarongo toe, 31 op Otjiwarongo. And Rehoboth 28. En dan kyk ons 'n bietjie. Thank you to the Met Office for including Mariental. That's very nice of you guys. En Gobabis. Mariental 30, Keetmanshoop 28, weer 'n bietjie koeler dan daar. En dan Gobabis en Buitepos al 28. And we'd just like to say thank you to the Met Office because I think the Met Office is doing a fantastic job and they don't get enough credit. Ja. So to the Namibian Met Office, thank you very much for your information. We really appreciate it. Weet jy Kaufeee? En daar's een persoon wat ek regtig waar graag nou wil noem. Ja. Ook 'n gereelde bydraer. Ons sal aansien en al ons gereelde bydraers, ons sal nog die T-shirts wille uitkry. Ja. Maar een wat ons definitief hier moet kry en moet welkom sê, sy was nou vandag nie hier nie, is Zelly. Zelly. Zelly Mepelli. Ja, Zelly Opelli. Lisel, baie dankie vir jou getroue bydrae en ook jou support. Jy was nou vanoggend met die span, was jy nie hier gewees nie, maar ons sal volgende keer met ons span, ons jou nooi een van die dae vir 'n span foto. Yes. En dan kan ons almal mekaar ontmoet en ons kan lekker saam gesels, maar baie dankie vir jou spesifieke support en ook omdat jy by Hannes staan. Al die pad, so 1000 dankies. En ook jou insaag en jou input van tyd tot tyd as dit kom by die legal goed. So Zelly, baie dankie aan jou spesifiek. Thank you. Goed. As ons klaar is, gaan ons braai. Nee, daar word al klaar gebraai. Dan word al klaar gebraai, so ons gaan vir julle sê 1000 dankies. Ons is maandag weer terug. And maybe just before we do the outro, we'd like to say everybody here at Nico's Pub in the Beer Garden, thank you very much. Round of applause to all of you. Thank you, thank you, thank you. Nice to have you with us. En ja, as jy na die InfoStream show wil kom kyk, is jy natuurlik meer as welkom. We'll always make a spot for you and then you can see what it looks like and see what it feels like. Ons is maandag weer by Sharkie se loosie. Al wat ek vir julle kan sê is julle is baie welkom om te kom kyk almal. Jy kan kom inloer daar. Dis 'n baie lekker kuierplek. Trek jou loopskoene aan. Daar's 'n paar van julle wat dit al gedoen het, trek jou loopskoene aan. Maar die uitsig van daarbo en die gesindheid. Ja, die atmosfeer is fantasties. Vrede, liefde vir almal, van huis tot huis. Cheerio. Fluit, my storie is uit. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded.
Thanks for now, hope to see you next time.